Thanos Biris, SOSİAD'ın misafiri olarak bugün aramızda, Yunanistan'daki HUFGAS Derneği'nin başkanı ve aynı zamanda da HUFGAS SOSİAD'ın da üyesi olduğu Arayan'ın da üyesi. Sayın Biris aynı zamanda da Araya'daki beşeri insan kaynağı çalışma grubunun da başkanı. Floor is yours. First of all, I want to thank SOSİAD, all the members of the board, and of course Candide for the kind invitation to participate in World Refrigeration Day, which is celebrated throughout the whole world. In many countries, today also in Greece, we had a similar World Refrigeration Day, and it's very important to do such seminars, I would say some open days for refrigeration and air conditioning, not only in the World Refrigeration Day, but throughout the year. And again, I want to thank you all for the invitation. I'm very, very happy to be here in Istanbul. And I am from, as I told you before, I'm a mechanical engineer. I'm from Greece. I'm the president of HUFGAS. HUFGAS is a Greek association of certified engineers, mechanical engineers, for air conditioning and heating and heat pumps, of course, and refrigeration. And also I am, I could say I could represent also area, because I'm in the area board, you know, area SOSİAD is a member for many years and a very good working member. Shall I stop while you translate? Unfortunately, I don't speak Okay. Okay. And what I'm going to talk today is about how important, because in Europe we have the new FGAS regulation, and also other countries are following together, as we see that they want to cut out the FGASes and go to new with low GWP refrigerants. So it's very important to get trained in alternative refrigerants, not only because of the FGAS regulation or the Kigali or Paris agreements. It's important because it's a new opportunity for cooperation for all the sector. Merhabalar, sesim geliyor. Thanos bizimle Araya'da beraberdi. Ben size kısaca tercüme etmeye çalışacağım. Çok ihtiyaç var mı bilmiyorum ama yine sorunuz olursa da başka bir şey olursa ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Kadir Hocam başta kendisini tanıttı, sağ olsun sitemize tanıttı. Araya'da gayet aktif olarak rol alıyor. Bize Avrupa'daki FGAS regülasyonu ve kod hakkında bilgi verecek. Söylemek istediğim, Avrupa'da FGAS regülasyonu işte sunumlardan biliyorsunuz 2004'te revize oldu, koda giderek sıkılaşıyor. Dolayısıyla alternatifler ve alternatiflerin eğitimleri oldukça önem kazandı ve o konuda bize kısa bilgiler vermeye çalışacak. So, when we speak about alternative refrigerants, we speak mainly about these, which is now the olefins, is slightly flammable, or CO2, a lot of high pressure, and not so good in very hot climates like we have in Turkey, in Greece. It's tough to use it. And of course ammonia, which is very, very dangerous due to toxicity. It has special use in order not to be so toxic for the people if they inhale it. So all the new gases, the alternative gases, came to the picture because we want to get what? To get low GWP. So we're afraid of carbon dioxide in the atmosphere, and we have to find a new solution, not to be afraid in the houses and in the firms, wherever there is an air conditioning or refrigeration equipment. Okay. Alternatiflerden önce HFO'lar, hafif enerji sınıfı yer alan yeni nesil HFC'nin nesneleri, karbondioksit, yüksek basınçlı uygulama, kendisi Yunanistan ve Türkiye gibi ileri tropikal bölgelerde sıcak iklimler zor
yapılan ameliyat imkanı olmayan tabii ki çok geliştirildiği konu. O aynı zamanda Almanya'dan bahsetti. Burada bu yeni fırsatlar yine de işbirlikleri doğuruyor. Burada her zaman açık olduğumuz gazların dışında yeni nesil alternatif bir adlandırdığımız bu üç ürünün kullanılması ve bunun eğitimiyle ilgili bahsetmek istiyorum. Okay. Klima ve heat pump programı. All the sector is affected, air conditioning, cooling, heat pump systems, and from designing to producing to selling to installing to maintaining and also recycle, all the line of this business is in the new, for Europe is the new HUFGAS regulation, this is the new one, but also all other countries are following up due to the Kigali Paris Agreement. Tüm yaşam döngüsünden bahsetti. Ürünün tasarlanması, üretilmesi, realınması, servis ve aynı zamanda da gazların geri toplanıp imhaya kadar olan tüm yaşam döngüsü bizim için önemliydi. And as I said before, the goal is to reduce the greenhouse gas emission. So the role of the alternative refrigerants is very important because it has low GWP. And the only thing is that we have to consider flammability, toxicity, and pressure levels, and those that need to work with it to safe handle them, install, maintain, and dispose of course, should get proper training and even certification certificates for the training that they get. Burada önemli olan küresel ısınma. In all EU countries, in all EU countries, either they are in the European community or if they are not. Burada önemli olan küresel ısınma katsayılarının düşürülmesi diyor. Çünkü kota zaten hak edilen bir miktar. O miktar azalıyor ama burada iş azalıyor gibi değil. Yani küresel ısınma katsayıları düşüyor. Daha düşük katsayıları, küresel katsayılarına sahip ürünler kullandığı zaman tabii ki daha fazla ürün kullanma ihtimali var. O yüzden onlar her zaman daha düşük çözümlerle bu işi yapılması gerektiğini oluyorlar. Diğer gaz regülasyonu da zaten bu konuda onu oldukça zorluyor. Şimdi diyor ki biz Türkiye'nin için bir alırslar. The preview, sorry, President. Okay. Burada önemli olan işte flammable yani patlayıcılık, toksiklik ve basınç seviyeleriyle başa çıkmak lazım diyor. Bunların aslında ana konusu düzgün eğitim ve dolayısıyla düzgün devreye alma yani iyi uygulama örneklerinin bizi daha emniyetli uygulamalarda barındıracağını ve bu yeni alternatifleri çok daha rahat Avrupa ülkelerinde kullanılmasını önüne açacağını söylüyor. Okay. So, effective training and certification can make a lot of goals. First of all, we reduce the refrigerant leakage, which is very important for two reasons. Apart from CO2 and GWP, at least for Europe, the cost of refrigerant has risen up 200%, 300%, which means a lot of money to be paid for an end user. Also, we can improve the system performance, the energy efficiency, because with my experience, 35 years in the business, is that usually they maintain the system when it's broken, not to make a service. They have a problem. It's not just to have a service or somebody to look after the system. So the system doesn't work properly. And at the end, it's better if you train, you can easily adopt all alternative refrigerants. Okay, in Europe we have this regulation that's it's obligatory for us to do the training. We will see the certificates afterwards. Eğitimin, yani nasıl söyleyeyim, eğitimin çok önemli olduğu, sertifikasyon önemli olduğundan bahsetti. Burada aslında kaçakları azaltmak amaçlıyor. Çünkü Avrupa'da HUFGAS regülasyonundan sonra özellikle soğutkanların fiyatlarının %200-300 miktarında, %200-300 katına çıktığını ciddi artma, buna çok ciddi bir maliyet olduğunu. Dolayısıyla kaçakları azaltmanın öneminden bahsetti. İşte 35 yıllık tecrübem boyunca yani cihazlar bozulmadan hiçbir zaman tamir edilmiyor. Halbuki düzenli bir kontrol bir uygulama yok ama bu tip bir uygulama olsa ki artık Avrupa Birliği'nin yeni etkiler
gaz regülasyonunda zaten zorunlu diyor. Bu tip uygulamalarla cihazların verimliliğini arttırmak ve dolayısıyla kaçakları azaltmak daha mümkün olacak gibi gözüküyor. So we'll go quick this. From 6 September of 2024, just last year, they made the new regulation, is the FCAS 3 for us, which is even more tight than the previous ones. And we had to run quick to make new certificates, new regarding stationary air conditioning and refrigeration, which was not before. The new heat pump equipment, organic ranking cycles was not before. The inhalers that we use for asthma or whatever, again, the warranty, they should be put inside. And everything becomes more difficult. And of course, they had to change the FCAS regulation, the certificates again. It's the third time that we're changing. Avrupa Birliği ve 6 Eylül 2024 yılında yayınlanan yine revize yönetmelik işleri daha da sık hale getirdi. Şimdi artık eskiden daha doğrusu dikkat alınmayan sektörler, işte organik ranking çevrimleri, bu enerji santrallerinde atık yazılarla enerji üretmek için kullanılan çevrim santralleri. Onun dışında inhalatörler, yani sağlık sektöründe kullanılan, astım hastalarının kullandığı uygulamalar, bu uygulamalar da artık dikkate alınıyor. Onlar da artık regülasyona dahil. Dolayısıyla her geçen gün birazcık daha sıkılaşıyor. Dolayısıyla gaz regülasyonu 2024'te revize oldu. Artık bundan sonra aynı şekilde bunların alternatif uygulaması ile ilgili olan regülasyon da revize olacak. And now we have new certificates for natural persons, for the technicians. We have 6 new certificates. Before it was 4. Now we have A1, A2, B, C, D, and F. All the member states must make either separate certificates, which means A1 is flammables, F-gas, together. No limit in the kilos, no limit in the GWP. A2 is again flammables with F-gas, like 1 and 2 the previous F-gas, but you have the flammables inside, and up to 5,000 tons of CO2, practically speaking 1.5 to 3 kilos of the old refrigerants. And then you have B, which is for CO2, and C, which is for ammonia. The D, E, F is only for if you want to reclaim the gas or inspect the leakage. It's not for a technician. Yine biraz önce bahsettiğim regülasyon sertifika sisteminde eskiden 4 olan sertifikaların 6'ya çıkartıldı. A1 yanıcılar ve F-gazları için kilo sınırlaması olmayan belge. A2 yine yanıcılar dahil edildi. İster yanıcılar dahil edildi, yani hidrokarbonlar. Hidrokarbonlar ve F-gazlar dahil. Yalnız burada kilo sınırı var. 500 ton karbondioksit eşitliği kabaca 1-2 kilogram, tabii gazına göre değişiyor ama uygulamalara kadar olan sertifikasyon. B karbondioksit, C amonya uygulamaları için. D ve F sertifikalara da gaz geri kazanmayla ilgili olanlar. Yani sadece gazı geri kazanmayla ilgili olanlar. Yani sisteme müdahale etkisi aynı sistemde yok. Okay. This means that every person This means that every technician that wants to work in a European EU country must have one of these certificates. Either it's for ammonia, or for CO2, or for F-gas. We in area, and we have created the Real Alternatives Project, which also SOSİAD is a member, and we have been doing trainings from 2018. We have done around throughout Europe more than, because I'm also in the board of the Real Alternatives Consortium, and we have done more than 6,000 technicians already, mainly trained for flammables. Some from CO2, very few for ammonia. And this is more or less what we have already done. You see how many countries? There are countries there that they are not even in Europe, like Canada, who have cooperation with a lot of countries, because all the technology goes to flammability, toxicity, and of course, high pressure.
Bu bahsettiğimiz sertifikalardan birini artık zaten almak gerekiyor zorunlu. Daha önce değil, sadece florosayla gazları için vardı ama araya 2018'den beri, çok hatırlamıyorsun, 2018'den beri zaten bir Alternative Refrigerants projesiyle bu eğitimleri, özellikle yazıları karbondioksit uygulamalarda eğitimleri veriyordu. Haritada görüyorsunuz Türkiye'de var. Türkiye'de var. Orta ayda SOSİAD olarak biz bu eğitimleri Türkiye'de. In Turkey. We are everyone is in this. That's why I'm saying so far in Turkey is over. Evet, Avrupa Birliği'nde. No, it's like being global. So it looks like. But we are very close. Very close. Gördüğünüz gibi çok yakınız o yüzden de Avrupa Birliği'nde olmasak da gerçekten eğitimleri verdik. 6.000 üzerinde galiba teknisyen eğitimi yapmış. Türkiye'de de Kemal Bey konuda çok daha iyi rakam anlatacaktır ama Türkiye'de biz de hatır sayıda sertifikasyon yaptık bununla ilgili. Çünkü burada uygulamalar artık mutlaka bildiği gibi flammable yani yanıcı ya da işte toksik ya da yüksek basınçlı uygulamalara gidiyor. Dolayısıyla uygulamalarda alternatiflerle birlikte farklılıklar oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla teknisyenlerin de bu konuda eğitilmesi oldukça önem kazanıyor. Daire zaten bu konuda çok ciddi uzun yıllardan beri uğraşıp bu eğitimlerin mutlaka regülasyon içinde olması gerektiğini savunuyordu. Son değişiklikte de zaten bu istekleri aslında bu istekleri derken sektör adına farklılıkla bu isteklik artık Avrupa Birliği florosayla gazlarında yer almakta. And of course, in the 17 language, it's the Turkish language, it's in the site, because SOSİAD has translated the modules, and whoever wants, he can download all the modules, and also take a self-test that can issue a small, let's say, self-test certificate. So it's very important for us and also for you, if you want to visit the real alternatives, check the Turkish language and do it the evaluation yourself. Avrupa Birliği'ndeki 21 ülke, toplam 25 ülkede uygulanıyor. 17 tane farklı dilde çevrilmiş durumda. Türkçe'de dahil bu arada. Web sayfamızda var, ulaşıp indirip okuyup çalışıp hatta kendinizi test edebiliyorsunuz çünkü test kısmı da var. O yüzden çok önemli diyor. Biz tabii ki bu literatür Haliye tarafından hazırlandı. Sağ olsun Kadir Hocam Türkçe'de çevirdi. Gibi okumakta bence de fayda var. O çok önemli olduğunu söylüyor. Tabii biraz daha da projeyle beraber gelişecekliği de biliyorum. Okay. So, apart from all the training, I would like to finish pointing out that all the sectors, which means industry, design and production, installation, all the technicians in the field, maintenance, and also end of life, it means reclaim and recycle, all the sectors are affected, they need training. Oh, sorry. Tüm sektörler aslında bu konuda etkilenecek diyor. Dediğim gibi endüstri üretimi, uygulamaları, bakım ve dolayısıyla hayat sonu dediğimiz yani tekrar geri toplama ve tekrar geri kazanma saber tarafı tüm sektörler artık eğitilmeli çünkü tüm sektörler bunun bir parçası. Okay. Industry. First of all, we have new line of production because we have to change to something that we cannot use the old machine. We need to have reliability checks, new products, ATEX, because we have danger from high pressure, flammability and toxicity. Again, we have also, it's not only the GWP that increases the CO2, it's also the energy efficiency. So it's important the machinery should be in good energy efficiency. All the training programs are important in the industry in order to be equipped with all the skills so they can go take a taxi and go from the old to the new refrigerants, to go directly to make the transition to eco-friendly refrigerants. Training is very important. Endüstride zaten yeni bir ürün portföyü var artık. Bunun dışında bu yeni ürün portföyü bize yüksek basınç, yanıcılık ve toksiklik durumları da getirebiliyor. Ve bütün bunların dışında enerji verimliliği de tabii ki önemli. Dolayısıyla bunların hepsinin adapte olması, uygulanabilmesi için yani eco-friendly
yenilenebilir alternatiflere geçebilmek için eğitim programları bu anlamda çok önemli. Profesyonellerin bunları ulaşacak şekilde eğitilmesi gerekiyor. Installation. We have difficulties in the use of the new alternative refrigerants. It should be always a risk assessment for the high pressure flammability toxicity, always a leak detection, because again we have a GWP, which means again we are not able to lose the gas. We have lower GWP, but again we have to check. And of course for the flammables, yes. And proper training ensures that all the technicians and engineers in the field are aware of the risk, which is very important, the human factor, the risk, and also how to get the best practice of safe handling of the machinery and the gas itself. Uygulama tarafında da tabii ki belli farklılıklar geliyor. Özellikle yeni alternatif soğutkanlar gelmiş oluyor. Bunun dışında bununla ilgili olarak yüksek basınç enerji ve toksite uygulama konusunda da önemli bir risk. Bu konuda bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Tekrar sızıntı kontrolleri de önemli çünkü ne olursa olsun yine GWP'si olan gazlar kullanılıyor. Aynı zamanda bu gazların bazıları da yanıcı olabiliyor. Tabii yanıcılık durumunda kaçak sızıntı daha büyük önem taşıyor. Toksik uygulamalarda keza öyle. Dolayısıyla doğru uygulama yani en iyi uygulama neyse güvenli tarafta tuttuğu için doğru eğitim burada çok önemli. Maintenance. Again, leak checks and energy efficiency as we have in installation, but maintenance because a lot of the customers forget that apart from the leak checks, which in Europe are obligatory to be done, otherwise there's a penalty and usually it's 10 times the cost of the machinery. It's very high increase because each country has its own penalties. They forget about the energy efficiency. If they don't maintain the air conditioner or refrigeration equipment because they don't want to spend money, they lose money from their pockets from the electricity. So energy efficiency is very important if we have good maintenance, training for good maintenance, not only for leak checks. And of course a big problem is retrofit, that you have to change the gas because it's either forbidden or not able to be used anymore. And proper training ensures that technicians and engineers has a standardized level of components across EU countries. Bakım tarafına geldiğimizde kaçak kontrolleri önemli. Kaçak kontrolleri yapabileceği F-gaz regülasyonu zaten zorunlu, yapılmak zorunda. Dolayısıyla yapılıyor. Ama tabii sadece kaçak kontrolleri yapmak yeterli değil. Kaçak kontrolleri düzenli yapılıyor ama gözden kaçılan konu enerji ilgili. Yani cihazların bakımlarının da kaçak kontrolle beraber yapılması lazım. Çünkü tekrar enerji verimini kaybettikleri zaman dolayısıyla biz burada bir direkt salınız yani kaçaklarda direkt salınım var ama enerji verimli olmadıkları zaman bir endirekt emisyonları da mevcut. Bu aynı zamanda retrofit ve ilgili aslında mevcut yaşam sistemlerin kendi soğutkanlarıyla devam edemiyorlar. İşte yer saklandıklarında çok yüksek GWP değerlerine sahip oldukları için bazı uygulama yasakları geliyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Ona uygun, yani sisteme uygun başka bir soğutkanla değiştirilmesi gerekiyor. Tabii değiştirirken de bazen birebir, bazen de özel değişiklikler gerekiyor. Yani sistemde ufak değişiklikler yapılması gerekiyor, bazen de gerekiyor ama bunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla bu bahsettiğim konulardan dolayı da yine teknisyenlerin sahada eğitilmiş olması oldukça önemli. And very important, the end of life of the machinery, to reclaim and recycle if possible all the gas that was in this machine that is not viable or not working anymore. So it should be special training programs for machinery, for the professionals, for the machinery that's in the end of life, reclaim, destruction, or, which is even better, recycle and reuse. Since the gas now as prices going up, in Greece they are 20 to 30 times more than it used to be before 5-6 years. So training programs are must be also for this sector, for the end of the life of the machinery. And we have, and we have to, in Europe, we have that from 2027, a lot of the gases that we still have should be recycled.
It depends on the GWP they have. They cannot use anymore genuine brand new gases like R404A, R507, R422D. And then it's going to go up to all the others, R134A, 407C, 14A. There must be recycling with the new gas regulation. I mean for the old installations, okay, that we already maintain. Devreden çıkartma, yani yaşam sonu konusunda da gazların geri kazanılması, imha edilmesi ya da tekrar geri kazanılması ve tekrar kullanılması konuları var. Bu da önemli çünkü o biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin Türkiye'de bu gazların atmosfere salınması yasak regülasyonlarla. Dolayısıyla geri kazanılması, imha edilmesi, tekrar kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla teknisyenlerin bu konuda eğitilmesi ve doğru ekipmanlara sahip olması, bu konu hakkında bilgi sahibi olması çok önemli. Bir de hatırlatılması gereken bir konu vardır ki Avrupa'da yüksek GWP, yani 410, 550, 452 gibi gazların virgin dediğimiz yani saf hallerinin ilk hallerinin artık Avrupa'da kullanılmasına 2027 itibariyle izin verilemeyecek. Dolayısıyla 404'lü sistem 500'lü ya da 422'ye geçen bir sistem varsa mecburen geri kazanılan gazlardan kullanılması gerekecek. Bu da tabii geri kazanımın önemini arttıran bir unsur. So, the Air Board, which I am, and also all the members, like SOSİAD, like HUFGAS, we provide guidance for every member. We communicate with DG Klima to make sure that the transition to alternative refrigerants and the new certification schemes will be available on time. This time is 24 of September of 2025 for the EU countries. Safe installation, service and operation are essential for the new certification system. We should deliver such training, and all the members of area are working with the member states and representatives to make it happen with the ministries of education, ministries of environment, of industry, economic growthness, as we call it in Greece, very special ministry anyway, which means that we are in close with economic growthness. So. Evet, bu eğitimlerin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Dolayısıyla araya bununla ilgili bir guideline hazırlamaya çalışıyor. DC Klima ile beraber onlardan destek alarak bu çalışmaları we have to finish 24 of December 25. September 25. 24 of September. Must be the new SIM available. Bu yeni sertifikasyonla ilgili çalışmaları bitirmeyi planlıyorlar. Bununla ilgili araya çalışmalar devam ediyor. Zaten uzun süre devam eden bir çalışmaydı. Güvenli uygulamalar, servis ve operasyon dikkatleriyle giderek artıyor. Dolayısıyla bu yeni sertifikada güvenli uygulama ve servis ve operasyonları da içerecek. Ve bunların hepsinin olması için de üyeleri hep beraber çalışıyorlar. So, that was it. Thank you all. The board, and of course my friend Kadir for the invitation. I was very happy to be here. Thank you. Thank you.